Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu Dear respected viewers, welcome to another episode of Your Questions Answered, inshallah, with Maulana Naeem and Maulana Nizamuddin. Without delay, we shall begin. Hazrat, first question somebody has asked, what is more afdal, seeking knowledge of deen or reciting Durood Wazaif? Also, if one was to do ishale sawab of either of these, which would be more beneficial to the deceased? تو دو سوال ہے پھر. پہلا سوال جو آپ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف، یہ چیزیں مستحبات میں سے ہے، لیکن فرض کا علم سیکھنا فرض ہے، واجب کا علم سیکھنا واجب ہے، سنت مؤکدہ کا علم سیکھنا یہ واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور حرام مکروہ تحریمی کا علم سیکھنا فرض اور واجب ہے. لہذا علم دین سیکھنا اپنی جگہ پر بہت اہم اور گریٹ ہے. یقیناً قرآن شریف کی تلاوت سے دل میں جو میل ہوتا ہے، ڈسٹ ہوتا ہے، اس سے دل پاک ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن علم دین کا حاصل کرنا قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیریئر نہیں ہے، درود شریف پڑھنے کے لیے بیریئر نہیں ہے. تو آدمی ایک ہی ٹائم میں درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن شریف بھی پڑھ سکتا ہے اور علم دین بھی حاصل کر سکتا ہے. اور خاص طور سے درود شریف تو حدیث کی کتابیں جب آدمی پڑھاتا ہے تو اس میں درود شریف آتا ہی ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں آپس میں کانٹریڈکٹ نہیں ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ علم دین بھی حاصل کرے، قرآن بھی پڑھے اور درود شریف بھی پڑھے، تو تینوں چیزوں کا فیض اس کو ملے گا. لیکن بہرحال فرض علم سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. مختصر یہ کہ آج ہماری کمیونٹی میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف اگر نعت کی محفل ہو اور دوسری طرف میرے جیسا کوئی علم حدیث بیان کر رہا ہو، علم تفسیر بیان کر رہا ہو، تو نعت کی محفل میں عشاقان رسول زیادہ ہوں گے اور حدیث اور تفسیر کی محفل میں بہت کم لوگ نظر آئیں گے. اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ آخر یہ ڈفرینسیشن کیوں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے، اس میں ہمارے لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. اور الاہم فالاہم، یعنی جو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کو پریورٹی دینی پڑے گی اور ہمیں اس کی طرف مائل ہونا ہوگا، ورنہ ہماری آنے والی نسلوں کا پھر کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا ایمان کیسے بچے گا، ان کے اخلاق کیسے بچیں گے؟ یہ مجھے، آپ کو اور ہماری کمیونٹی میں مسجد کمیٹیوں کو اور جو کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو میں بہت پیار سے کہتا ہوں کہ اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Question with regards to seeking knowledge versus doing awrad or reciting Durood Sharif. And if a person was to do Isali Sawab, then what would be more afdal? So Hazrat mentioned that recitation of Quran Sharif and Durood Sharif is mustahab, is something good to do. But seeking knowledge, which is farz, is in itself farz, right? So learning about those things which are obligatory upon us, the knowledge in itself is obligatory. In the same way, learning about those things which are wajib upon us, having knowledge of that is also wajib. In the same way, sunnah mu'akkada, and thereafter having knowledge of that which is forbidden, haram upon us, we need to know this is farz, it's obligatory for us to know that type of knowledge. That which is severely disliked, we need to have that knowledge, is wajib upon us. So seeking knowledge of the deen has its own place. It's a very important thing that we need to do. And verily, with the Quran recitation, it will remove the dirt from our hearts, the rust in our hearts, and recitation of Durood Sharif will increase our love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But that's not to say that seeking knowledge should be a barrier or something to stop us from
recitation of the Quran or reciting Durood Sharif, right? We can do all three of them. We can read Quran, we can read Durood Sharif, and we can seek knowledge. Also, when we're seeking knowledge, when we recite a hadith, right? When we recite Hadith Sharif, then we will recite Durood Sharif. And in addition to this, none of these three things, they contradict each other. So that which is for us, we should seek that knowledge. And if there are mahafil, if there's many different types of gatherings, we should give preference to those which have priority. If we do not do this, then unfortunately our future generations, they will succumb to the trials and tribulations, and it will become very difficult for them. Therefore, Hazrat mentioned, and he pleaded and he asked the community leaders that they should consider these kinds of things, and they should take priority where priority is due. Jazakallah for that, Maulana Naeem. Hazrat, someone has asked, during Salah, in Qiyam, Ruku and Tashahhud, where should the direction of the eyes be? Where should the eyes be look gazing? देखिए ऐसा है कि जब आदमी क़याम में खड़ा हो तो सजदा करने की जगह पर देखे, और जब रुकू में हो तो जो उसके फीट है मतलब उसकी तरफ देखे, और सजदे में नाक की तरफ देखे, और कायदे में लाप में देखे. The question is with regards to where a person should look whilst they are praying namaz, when they're praying salah. So when they are in the qiyam position, the standing position, they should look at the place where they do sajda. When they are performing ruku, bowing, then they should look at their feet. When they're doing sajda, they should look towards their nose. And when they are doing qaida, then they should look towards their lap. When they're in the sitting position, they should look towards their lap. Jazakallah for that, Hazrat. Hazrat, someone's asked, if an individual has outstanding debt, is it should he focus all his efforts to pay off the debt as soon as possible? And what is the ruling on giving sadaqah whilst he has debt? देखिए ऐसा है कि एक तो ऑब्लिगेटरी सदका है, अगर वो उस पर आता है तो उसको तो जरूर वो फुलफिल करेगा, लेकिन जो ऑब्लिगेटरी नहीं है तो आदमी को चाहिए कि सबसे पहले अपना जो कर्ज है उसको अदा कर दे. हाँ, जिस आदमी ने कर्ज दिया है वो अगर कोई अच्छा आदमी है, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे दो, तो फिर सदका भी दे और कर्ज भी दे, लेकिन बहरहाल कर्ज अदा कर देना ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. Okay, question with regards to if a person he has some outstanding debt, then should he give optional charity or should he focus on paying his outstanding debt? So Hazrat said, if the sadaqah, the charity which he has to give, if it's of an obligatory nature, is farz wajib upon him, then he has to give this, he must give this, right? And it's not that he will be fulfilling his debt first, rather he has to give this charity and the debt will come later. However, if the person whom he has taken the debt from, if they said, fulfill the charity, fulfill the debt gradually, then what he can do is he can take his time in fulfilling the debt, and in the meantime, he can give charity. But if he can do both, then he should do both as well. और दूसरा सवाल क्या किया था पहले सवाल में? First one was if one has outdone regarding the debt. No, Isale Sawab ke baare mein tha. Oh, Isale Sawab, that was the first. Gigi. In regards to Isale Sawab, which is more beneficial, seeking knowledge of the deen or reciting Durood or Wazaif? वो तो हमने बता दिया. Isale Sawab बहुत सी चीजों से कर सकता है आदमी. नफल पढ़ के कर सकता है, रोजा रख के कर सकता है, इसी तरीके से मस्जिद बना के कर सकता है, दारुल बना के कर सकता है, किताब छपा करके कर सकता है. लेकिन हमारे सुन्नी भाई जो है इस तरफ कहाँ आते हैं, समझ रहे हैं? मैं फिर कहूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज प्रायोरिटी को समझो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, समझ रहे हैं? अपनी दौलत को ऐसी जगह खर्च करो कि मरने के बाद उसका सवाब तुम्हें मिलता रहे, समझ रहे हैं?
दारुल में किताबें पब्लिश करवाने में, इसी तरीके से जो नीड है उसकी तरफ पैसे खर्च करो तो बहुत ही तुम्हारे लिए दुनिया आखिरत में इसका बेनिफिट मिलेगा और फायदा मिलेगा। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ। Just a continuation from the first question, what's the best means of performing Isali Sawab? So Hazrat mentioned that there's many means by which a person can do Isali Sawab. So a person can do nafil acts, optional acts. A person can keep roza, he can build a masjid, he can print books. In this manner, they can do Isali Sawab. However, a person should look at the priorities, right? Whatever the priorities are, they should invest in that direction, and they should give their money in that direction. That way, they will continue to get thawab after they have passed away, right? So wherever there is a need, that's where they should do so, and this is how they will benefit the most in the hereafter. Jazakallah. Hazrat, someone's asked the question, if a Muslim begs for money, should we give the money, or is it wrong to suspect that they're not in need of the money? They might need it for something else. देखिए ऐसा है कि बेगिंग करना, सवाल करना आम हालात में जायज नहीं है। हाँ, आदमी को बहुत परेशानी हो और उसके पास कुछ भी नहीं है तो जरूरत पर वो सवाल कर सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत से मुसलमान ये इसको बिजनेस बना लेते हैं। एक मर्तबा एक चैनल पे एक प्रोग्राम दिखाया गया था कराची का, तो ये जो मांगने वाले थे वो बड़े बड़े बिल्डिंगों के मालिक थे, प्रॉपर्टीज के मालिक थे। तो फिर कभी कभी आदमी को वसवसा भी आता है कि इसको दूं कि ना दूं, पता नहीं ये बिजनेसमैन है या रियल इसको नीड है। तो बहरहाल मुसलमान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो कमाने की तरफ जाए, इसलिए कि जब आदमी मेहनत करता है, कमाता है, तो एक हदीस में फरमाया कि बहुत से वो गुनाह जो नमाज रोजे से माफ नहीं होते उससे माफ हो जाते हैं कि आदमी अपने घर वालों के लिए कमाने के लिए मेहनत करे। तो मेहनत करने का बड़ा सवाब है, तो कमाना चाहिए, आदमी को मेहनत करनी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं जो है कमा कर खाऊं, किसी से मांग के ना खाऊं। Question with regards to if a Muslim begs, is it permissible to give to them? Should we suspect from them? So as I mentioned that when it comes to begging, under most circumstances, under general circumstances, it wouldn't be permissible. However, if a person is in a very difficult situation where they have nothing at all, then under those circumstances, they can ask for that which is necessary. But unfortunately, there are some Muslims who have made this into a business, right? And he mentioned a documentary which he had seen where there were people who were begging, but in actual fact, they were very, very wealthy and they were owners of big properties. So then this gives Muslims waswasa when they're giving charity, which is not good. But generally speaking, what Muslims should do is they should try and earn. As is mentioned in the ahadith, that there are many sins which are forgiven when a person earns for his family, which are not forgiven through other types of worship, like namaz and roza and so on and so forth. So as Muslims, we should try to earn our livelihood, and this is the best way. Jazakallah, Hazrat. Hazrat, somebody has asked a question, when buying something, whether it be from a supermarket or a food store and everything, is it a must that a Muslim should pay for it first before they try it? What tends to happen is people try the food first before they pay for it. देखिए ऐसा है कि ये उर्फ और जनरल ट्रेडिशन पर है कि ट्राई करने की इजाजत है कि नहीं। आजदा में तो ट्राई करने की इजाजत नहीं है, आलदी में इजाजत नहीं है, समझ रहे हैं। खाली ये तो जो फ्रूट वाले होते हैं वो भी हमारे इंडियन पाकिस्तानी शॉप वाले वो बेचारे ट्राई करने देते हैं, या इल्म सिटी वाले अगर वो मैंगो लाते हैं तो वो ट्राई करने देते हैं, वरना आम लोग तो ट्राई नहीं करने देते। तो जहां रिवाज ना हो वहां ट्राई नहीं करना चाहिए और जहां रिवाज हो ट्राई कर सकते हैं।
question regards to when purchasing something, buying something, is it okay to try it before you purchase it? For example, it's some food, is it okay to try it before you purchase it? So Hazrat mentioned that it depends upon urf, which means the general custom. Whatever is the custom amongst the people, it will go according to that. So if it's customary for people to try before buying something, then that's what they will do. However, if this custom is not present, if this practice is not present, then you should pay first and you should try it later. Jazakallah, Hazrat. Hazrat, regarding last week's question about the braids, मौलाना नईम को मैंने समझा दिया है, वो जवाब दे देंगे. Jazakallah. So the question was with regards to hadith which is mentioned in Shama'il with reference to the Prophet ﷺ parting his hair in a certain manner or braiding, which is what they were mentioned. So Hazrat mentioned, and he with reference to Sayyidi Ala Hazrat, that at the time of Fath Makkah, when the Prophet ﷺ entered, he had done something with his hair. But what's important to note here is that it wasn't in any resemblance of women or girls or anything like this. Rather, the Prophet ﷺ had parted his hair in 4 ways, and he had utilized something which was customary at that time, which was permissible in his hair in order to keep the hair in that position. But what the Prophet ﷺ did not do is that he did not tie his hair in any manner which was resembling of women or of girls. And Hazrat also added one more point, which was that sunnah, which is sunnah mustahabba, which the Prophet ﷺ did very rarely, maybe just on one occasion in his life. Those types of sunan, if it could potentially lead to mockery, then we should look at the society and community which we're in. If it could potentially lead to mockery of the religion, then sometimes it might be better to abstain from those very specific mustahab actions. जैसे तहबन है, एक भी यंगस्टर तहबन पहन के नहीं निकलता है. Any youngster not wearing tehban, whereas it is sunnah. I'm asking why you not wearing it, and it is sunnah. If you want to adopt sunnah, why you left it? ये असल desire है कि hair style करनी है. Hazrat, if somebody had the intention, just regarding the braids for with the intention of sawab, is that a commendable act? क्या मैं समझा नहीं. If somebody had, go on, sorry, अरे वो कह रहा है कि अगर किसी ने वो बाल में औरत की तरफ किया, यानी सवाब के अल्लामा what do you see? अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने लिखा मकरूह है वो. जज़ाकल्लाह. मकरूह तहरीमी. देखिए ऐसा है कि शमाइल हो या कोई भी किताब हो, यंगस्टर से मैं यही कहूंगा कि आप उलमा से राब्ता, जैसे आपने हमसे राब्ता किया, हमने इसको पूरी डिटेल से चेक किया, फिर फिक़ह की किताबों को देखा तो मसला वाज़े हुआ. अपारेंटली मीनिंग पढ़ के न हदीस को समझा जा सकता है न वो किया जा सकता है. बात समझ में आ रही है? इसलिए और ये भी नहीं कि मैं थोड़ी अरबी पढ़ ली, कोई शामी बन गया, कोई इजिप्शियन बन गया और फिर किताब लेके बैठ गए, कोई इमाम बन गया. समझ रहे हैं? जैसा कि आजकल है, फला इमाम, फला शेख, फला ये अल्लाह ताला ये शुयूख को हिदायत दे और इन इम्मा को हिदायत दे. इमाम किसको कहते हैं, शेख किसको कहते हैं, इन्हें क्या पता. तो खुदा के वास्ते अरबी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बोल लेते हैं. मैं अभी अल्लाह का फजल करम है, अरबी में सब आंसर कर सकता हूँ. तो आप इंडियन उलमा को या पाकिस्तानी उलमा को ऐसा ना समझे कि इग्नोरेंट है ये लोग. अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पढ़े लिखे होते हैं, बस ये कि आपके सामने सादे रहते हैं, कोई नई स्टाइल में नहीं आते हैं, इसलिए आप यंगस्टर जो है इनके करीब नहीं आते. तो यंगस्टर्स की मेरी अपील है कि वो हदीसें उलमा से समझा करें और मुबल्लिगीन भी, ताकि सही मफहूम बयान हो. चलो सवाल करो भाई. Jazakallah. Hazrat, there's a question for males. What is the ruling for sterling silver where it contains 92.5% silver and 7.5% other metals? What if gold is added to it? हाँ, तो मौलाना नईम को बता दिया है, वो जवाब देते हैं.
We had this discussion with regards to this ruling before. So Hazrat mentioned that the general ruling when it comes to what they call amalgamation, which is the mixing of metals, when you mix metals together, then the ruling will be on that which is ghalib, which is dominant. So whatever is the dominant metal therein. So here there's only a small quantity of other metals and the predominant quantity is silver. So the ruling will be of silver and not of the other metals. Jazakallah. And Hazrat, what is the rule? Is it permissible to wear leather socks and a watch in the state of ihram? Someone's asking. It is not permissible for the male person. For the man, it is only for women. Jazakallah. Hazrat, we've got a question regarding rhodium plating, which is usually done on sterling silver jewelry to preserve it. Rhodium is a type of metal and it is coated on top of the ring or jewelry. Yes. These questions, they came in before, so Hazrat and me and Hazrat, we had some discussion. So he mentioned in regards to rhodium plating, he provided a reference from Bareilly Sharif, a seminar which occurred there, and therein he mentions yani sona ya chandi ka pani charana, which is like electroplating in them cases. So here the similar thing is, but it's with rhodium. So in there he mentions that when you do electroplating, the ruling is not on the metal which has been electroplated, but what's the asal, what's the original. So for example, if you had a silver ring and you electroplated some other metal onto it, then the ruling would be on the original, which was the silver ring. So in the case of rhodium plating, what seems most correct is that when rhodium plating on sterling silver, the ruling should be of sterling silver. Jazakallah. Hazrat, someone's asked regarding sleeping on the stomach, is it haram and sinful? असल में आदमी जब ऊंधा लेटता है स्टमक के बल तो शैतान उसके साथ गलत हरकत करता है, इसलिए इसको मना कर दिया गया। अब हराम और वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जिससे शैतान खुश होता हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। Question with regards to sleeping on the stomach. So Hazrat mentions that when a person sleeps on the stomach, then he mentioned that the shaitan, he will perform improper actions with him. So although we can't say haram, but by doing this, we make the shaitan happy, we make the devil happy, so we should not sleep on our stomach. Jazakallah. Hazrat, someone's asked, can you give any advice for students of knowledge? What advice can you give? Which kind of knowledge? Deen or dunya? No. जो शख्स is like दीनी इल्म सीखने की नीयत कर रहा है, उसको क्या एडवाइस दे सकते हैं आप? उसको एडवाइस यही है कि एक किताब है तालीमुल मुतअल्लिम, उसको पढ़े। गालिबन वो इंग्लिश में मिल जाती है, मौलाना नहीं इंग्लिश में है ना वो। हाँ, बस ये किताब पढ़ ले, उसके लिए यही काफी है। इंग्लिश में ये किताब है, अरबी में है, उर्दू में है, तो इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ ले, इंशाअल्लाह बड़ी जबरदस्त किताब लिखी है वो। A question with regards to advice for a student of Islamic sciences. What should he do? So Hazrat mentions there's a certain book, Ta'alimul Muta'allim, Tariqat al-Ta'allum, which has been translated also into the English language under the title Path of Knowledge, I believe. And it's been printed by Dawat Islami as well, I believe so. So he says if a student of knowledge reads this book, then in this book it mentions in detail how a student of knowledge should behave, how he should act. उसी में लिखा है कि हम पहले सुनते थे कि रात में झाड़ू देने से रिस्क में बरकत कम होती है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब इस मुल्क में कभी कभी रमजान में जरूरत पड़ जाती है, इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि विदाउट नीड कोई झाड़ू दे तो रोजे में बरकत कम हो जाती है। Just a side point which is added, that in this book it mentions about sweeping at night time, how it decreases sustenance. So Hazrat mentions that obviously in this country, if you look at Ramadan, it can become very difficult, right?
with the hours a person is fasting and eating, so on and so forth. So he says what could be understood from this is that if a person does this without necessity, then in those circumstances it would reduce the sustenance. और उसी में एक अच्छी बात भी लिखी है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को ना देखें, इसलिए कि इसके देखने से मेमोरी वीक हो जाती है. And an additional bit which is mentioned in this book about forgetfulness or weakness of memory, and that is that a husband and wife should not look at one another's private areas, as this will weaken the memory. This was a question which was asked in the previous weeks, and it's mentioned in this book with regards to this. Jazakallah. Hazrat just got a question in regards to Qurbani. If between a family they have enough parts to do 3 Qurbanis, the intention is to do 2 Qurbanis abroad, which will be distributed to the poor people, is it okay for them to do 1 Qurbani here and share it with friends and family? And also, Hazrat, can they do Qurbani with the niyat of Isa alayhi sawab for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bayt and the marhum's family? देखिए ऐसा है, शॉर्ट एक मोटी बात समझ लीजिए, कुर्बानी जो है इंडिविजुअल वाजिब है, हर आदमी पर अपनी अपनी कुर्बानी वाजिब. तो बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ा जानवर लोग ज़बह करते नहीं है, यहाँ तो वो लाम ज़बह करते हैं. तो एक लाम लेना पड़ेगा यहाँ एक आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए 2 लाम, 3 आदमी के लिए 3 लाम. तो बड़ा जानवर है, गाय है, भैंस है, तो उसमें ऊंट है, तो 7 आदमी आ सकते हैं. और छोटा जानवर है यानी बकरा है, बकरी है, लाम है, तो उसमें एक ही हिस्सा है. अब वो 3 पार्ट से पता नहीं उनकी क्या मुराद है, तो ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमने बता दिया मसला कि बड़े जानवर में 7 हिस्से, छोटे जानवर में एक ही हिस्सा. आदमी यहाँ करे, पाकिस्तान में कराए, उसकी मर्जी की बात है, मगर जहां भी कराए उसको ज़बह करने वाला सुन्नी सहीहुल अकीदा हो. जैसे ज़कात आप जहां भी दें, फलस्तीन में दें, शाम में भी दें, मगर आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि ये मेरी ज़कात सुन्नी सहीहुल अकीदा को लग रही है. समझ रहे हैं? जैसे यंगस्टर सीरिया का नाम सुन लेते हैं, फलस्तीन का नाम सुन लेते हैं, तो फौरन 500 पाउंड 600. अच्छी बात है, गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें श्योरिटी है कि नहीं कि तुम्हारी ज़कात कोई शिया तो नहीं ले रहा, तुम्हारी ज़कात कोई बदअकीदा तो नहीं ले रहा. एज ए ह्यूमन कोई मदद कर दो अलग बात है, कोई सच्चा डिफिकल्टी में है, लेकिन अपनी ज़कात ये तो वाजिबात और फराइज में से है, कुर्बानी फराइज में से है, तो उसको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां आपकी अदा हो. The question was with regards to Qurbani, a family performing 3, is it permissible for them to do 2 abroad, 1 in the UK, and with regards to sharing. So Hazrat mentioned that Qurbani, just summarizing the question, Qurbani is individual on each person, is wajib upon each person. So in a big animal, like a cow or a camel, there's 7 parts. And in a small animal, like a lamb, a sheep or a goat, you only have 1 part. So for each person, if they were going to do the Qurbani in the UK, and they were sacrificing, for example, lambs, which is quite common here, then for each person, they would have to sacrifice 1 lamb or 1 sheep, etc. So in that regard, he mentions that wherever they do Qurbani, regardless, wherever they do it, the main thing they need to worry about is that the person who's doing the sacrifice should be Sunni Sahihul Aqidah. He should be of the correct creed, of the correct doctrine. In the same way that when you give zakat, you should always make sure that you give your zakat to a person who is Sunni Sahihul Aqidah and should ascertain this and should make sure that this is the case and should verify this. So when you're giving your zakat, make sure you're looking at where the zakat is going, who is getting the zakat. Okay, this is very important as well. इंशाल्लाह जो अगला फ्राइडे होगा तो पूरा प्रोग्राम कुर्बानी पर होगा इंशाल्लाह. किस पर वाजिब है, क्या है, जानवर कैसा होना चाहिए, सारी बहस करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह next week. Hazrat, someone's asked a question, what is the ruling regarding plucking grey and white hair?
دیکھیے ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بالوں کو یعنی وائٹ بالوں کو چینج کرو اور کالے سے بچو، یعنی بلیک نہ لگاؤ. اب بلیک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی کلر جو ہے لگا سکتے ہیں، براؤن لگا سکتے ہیں اور بھی کوئی کلر لگا سکتے ہیں. بلیک کیوں نہ لگاؤ؟ اس لیے کہ اس میں تلبیس ہے. بلیک لگانے سے بوڑھا آدمی بھی جوان لگتا ہے، تو کوئی آدمی دھوکا کھا سکتا ہے، اس لیے بلیک لگانے سے منع کیا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بوڑھے بیل کے سنگ کاٹ دینے سے جوان نہیں ہو جائے، تو بال کالے کرنے سے کوئی آدمی جوان نہیں ہو جاتا. لیکن وائٹ بال کو آپ دوسرے کلر، جیسے میرے کچھ بال وائٹ ہے تو میں داڑھی میں براؤن لگاتا ہوں اور سنت کی نیت سے لگاتا ہوں. اور ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جو سنت کی نیت سے اپنے بالوں کو کالے کے علاوہ کلر لگائے گا تو قبر میں وہ سوال و جواب سے محفوظ ہو جائے گا. اب بہت سے 60-70 ایئرز لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں لگاتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے ایک حدیث میں دلیل ہے کہ جب حضرت ابو قحافہ ایمان لائے ان کی داڑھی بالکل وائٹ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کالے کے علاوہ کسی کلر سے بدل دو. تو عمر والے بھی کالے کو چھوڑ کر دوسرا کلر لگا سکتے ہیں. Question with regards to plucking the grey on white hairs. There's a hadith in which the Prophet ﷺ, he permits people to change the white hair with any color which is not black. So any white hairs can be dyed to any color, but not using black. And the reason why black has been prohibited is that it can lead to deception, that an old person can look young. So for this reason, it's been prohibited to dye the white hairs black. In another hadith is mentioned that if a person he dyes his hair with the intention of sunnah, following the Prophet ﷺ, then inshallah he will be protected from the question and answers, the questions in the grave. And lastly, there's another narration in which Sayyidina Abu Quhafa, when he accepted Islam, he had complete white hair, and the Prophet ﷺ told him to change it to any color other than black, any color other than black. تو حضرت وہ جو اس سوال میں تھا وہ پلکنگ، وہ ایسا کرنا، وہ جو سفید بال ہے اس کو ایسے نکال دینا، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نت، اس کو کہتے ہیں عربی میں نت جی، اس کو مکروہ. علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں مکروہ ہے یہ. So plucking the actual plucking the hairs is not permissible. This is disliked. So a person must not pluck the hairs. Jazakallah. What about Hazrat shortening it, just cutting it, trimming the long hairs so they're not visible? داڑھی کے؟ No. White بال کے، چٹے سفید بال کے. ہاں، لیکن دیکھیے ہیئر کو شارٹ کرنا اگر ہیڈ کے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو داڑھی کے ہیں اس کو کیسے شارٹ کر سکتے ہیں؟ ایک مشت داڑھی جو ہے یہ ایک مشت ہو گئی، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. اب ایک بال وائٹ ہے تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ یہ سب چکر میں کیوں پڑتے ہو، چپ چاپ جو ہے تم براؤن کر دو اس کو. So right, I asked about shortening the hairs if you have white hair. So as I mentioned, okay, if it was on the head you could get away with it because you can shorten the hairs on your head, but what are you going to do about the beard for men, because you have to keep a fistful beard, right? So he says that this is why he gave the answer that you just dye the hair, because once you dye the hair then you get out of all of these difficulties, all of these problems. Jazakallah. Hazrat, what is the ruling on niqab? Is it farz? نقاب کا مطلب اگر چہرہ چھپانا ہے تو چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں علماء نے چہرے کو بھی چھپانے میں قرار دیا ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ پورا نقاب پہنے، یعنی چہرہ بھی چھپائے اور پوری باڈی بھی چھپائے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کوئی امام ہے اور اس کی بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، پردے سے مراد یہ ہے کہ
برابر کپڑے وغیرہ نہیں پہنتی ہے تو ایسے امام کے پیچھے اگر وہ اس کو منع نہیں کرتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ خواتین اپنے کپڑے ڈھیلے ڈالے پہنے اور جو ضروری پارٹ چھپانا ہے وہ چھپائیں. اور اس زمانے میں تو علماء نے جو لکھا ہے ہم اس کے ناقل ہیں. چہرہ چھپانا بھی جو ہے یہ ضروری ہے اس زمانے میں. Question with regards to niqab, is it farz or not? So Hazrat says, if by niqab you mean the face veil, then it's not farz, but the scholars have emphasized it, and they've said that a woman should cover their face, especially in this time of trials and tribulation, that a woman should do so. And they have emphasized it to that extent that they say that if there's an imam and his wife doesn't do parda properly, then praying namaz behind that person would be makruh tahreem. So therefore, a woman should wear loose-fitting clothing and she should cover those areas of the body which are necessary. And as the scholars have mentioned, she should cover her face as well. Jazakallah. Hazrat, got a question here. A woman has a skin condition, eczema. When she washes her hair, the condition seems to get worse. She knows this through personal experience. What is the ruling on washing the hair in regards to fard ghusl? The skin condition only affects part of the head. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ وہ اچھا علاج کرائے, ڈاکٹر کے پاس جائے اور خالی جو ہے کریم نہ مانگے, ڈاکٹر سے کہے کہ مجھے میڈیسن دو, گولیاں دو, تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر اس کو واقعی تکلیف ہوتی ہے تو اٹھنی جگہ پر کوئی پٹی لگا دے اور غسل کر لے, بس اتنی ہی اجازت ہو سکتی ہے. اس کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنا ہیئر ہی جو ہے واش نہ کرے, اس کی اجازت دینا ہمارے بس میں نہیں ہے. So the question was with regards to a skin condition which seems to get worse. Hazrat mentioned that in circumstances, can you repeat that? She should, if it's first and foremost, she should go to the doctors and see if she can get some medicine which could potentially make the condition better. But if this is not possible, then what she should do is that area which is affected, and if it is getting worse through the effect of water, then she should place something on that area and do ghusl in this manner. But she would have to wash her hair. As I said, we can't give permission for her to not wash her hair at all. Jazakallah. Hazrat, Alhamdulillah, they're all the questions done for today. Alhamdulillah. So Hazrat, if you've got anything you want to speak about to finish, or you can just finish the show there. بس ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ایک وظیفہ بتاتے ہیں لوگوں کو. وظیفہ یہ ہے کہ اللہ ربی لا شریک لہ. امام سیوطی رحمۃ اللہ کی ایک کتاب میں کل پڑھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے یہ حدیث سے یہ وظیفہ نقل کیا ہے. یہ وظیفہ اتنا اچھا ہے کہ اس سے سیڈنس, غم چلا جاتا ہے, اس سے آدمی کالامٹیز سے محفوظ رہتا ہے, بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تو اٹھتے بیٹھتے چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھتے رہے. اللہ ربی لا شریک لہ, اللہ ربی لا شریک لہ, اللہ ربی لا شریک لہ. یہ وظیفہ جو ہے ہم پڑھتے رہے تو اس کے لاک ڈاؤن میں بھی بڑے فوائد ہوں گے, اور کووڈ-19 میں بھی اس کے بڑے فوائد ہم پر مرتب ہوں گے. تو وظیفہ ہمارا, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ربی لا شریک لہ ضرور پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو عربی پڑھ سکتے ہیں, اردو پڑھ سکتے ہیں, انگلش پڑھ سکتے ہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ واٹس ایپ, پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں آپ بزی رہتے ہیں, اس کی جگہ پر کتابوں کا مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں. روزانہ 10 پیج 5 پیج پڑھیں, پڑھنے کی ہیبٹ بنائیں, سمجھ رہے ہیں, عادت بنائیں. تو اس سے آپ کو نالج بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا. اور صحیح کتابیں پڑھیں, ناول نہ پڑھیں اور برے میگزین نہ پڑھیں, اس سے خیالات جو ہے برے ہو جاتے ہیں. اچھی چیزیں مطالعہ کریں.
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا. مگر ہمارے لوگ کیا ہے، دیکھیں کئی غیر مسلموں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے. کبھی کبھی میں جاتا ہوں کسی دوسرے ٹاؤن میں تو دیکھتا ہوں کہ اگر دھوپ نکلی ہے تو باہر وہ کتاب لے کے بیٹھ کے کتاب پڑھتے ہیں. مگر میں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں دیکھا کہ کوئی کتاب لے کے پڑھتا ہو. عوام کی بات کر رہا ہوں، یا مسلم بہنوں کو دیکھا ہو کہ کتاب، بلکہ کتاب فری دو، انگلش میں فری کتاب دو، سوری ایسا کہہ دے. تو یہ افسوس کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ نالج اپنا بڑھائیں. ہمارے سنیوں کو نالج کی بہت ضرورت ہے. نالج یہ پاور ہے، نالج یہ لائٹ ہے. اور نالج جب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم بری چیزوں سے دور ہو جائیں گے، ہم بری بدعتوں سے دور ہو جائیں گے. تو علم سٹی سے یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے نالج کو بڑھانے کی کوشش کریں اور سنی صحیح العقیدہ علماء کی کتابیں پڑھیں اور فرائض واجبات کی پابندی کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے والا ہے. اور موت کو ہر وقت یاد رکھے کہ ایک دن مرنا ہے. جب آدمی موت کو یاد رکھے گا، اللہ کی ملاقات کو یاد رکھے گا، تو آدمی گناہوں سے بچے گا. یہی گناہ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ہیئر آفٹر لائف کا تصور کریں. تصور آخرت یہ بہت بڑی چیز ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں لے جاتا ایمان اور عمل کے علاوہ. دولت یہاں رہ جاتی ہے، اولاد یہاں رہ جاتی ہے، عزت یہاں رہ جاتی ہے، شہرت یہاں رہ جاتی ہے، ایمان اور عمل جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہم سوچیں گے تو ڈیزائر بھی کم ہوگی، سمجھ رہے ہیں، اور فضول خرچی سے بھی ہم بچیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ایمان و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے علم سٹی کی جتنی پوری ٹیم ہے، آپ سمیت اللہ تعالیٰ مولانا نعیم سمیت سب کو رزق میں، عمر میں صحت برکت عطا فرمائے، آفات و بلیات سے بچائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے. اور بہت جلد پوری دنیا کے حالات سدھر جائیں، امن ہو جائے، سکون ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرمائے اور ہماری مدد فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی کریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین. حضرت جزاک